Good. Next slide, next lesson, next part actually. حالا دیگه از اونجا در اومدیم رفتیم سراغ conjunctive adverbs. Conjunctive adverbs. قیودی که در واقع ربط میدن جملات رو به هم دیگه. Conjunctive adverbs of contrast. حالا میخوایم ببینیم که contrast وقتی وجود داره چجوری جملات رو به هم دیگه ربطشون میدیم. بریم ببینیم با هم دیگه. Men smoke less in the past. However, the number of women who smoke is increasing. The number of women who smoke is increasing. خب ببین اولا یاد بشه increase نیست increase. مطلب دوم از اینجا خیلی خوب به پانکچویشن ها دقت بکن. الان ببین پشت however چی آوردیم؟ نقطه ویرگول. بعدش چی آوردیم؟ ویرگول. کجا اومده however؟ بین دو جمله اومده. این خیلی مهمه، دقت بکن. Men smoke less in the past, however, the number of women who smoke is increasing. میگه خب men smoke less in the past, however, the number of women who smoke is increasing. ولی تعداد خانمایی که سیگار میکشن داره افزایش پیدا میکنه و اینجا however یعنی اگرچه، با این وجود. خب یعنی کانترست رو داره نشون میده. شاید ترجمه رو براتون نمیدونم چجوری گفتم ولی دوباره ترجمهش رو بگم. Men smoke less than in the past. میگه مردان نسبت به قبل الان کمتر سیگار میکشن، اما با این وجود یه کانتراستی داره میگه یه تضادی داره میگه، اما تعداد خانمایی که دارن سیگار میکشن داره افزایش پیدا میکنه. حس کردم جمله اول براتون یه جوری ترجمه کردم که گفتم قدیم سیگار میکشیدن، یه جوری دیگه بود، ولی خب درستش اینه بود که الان بهتون گفتم. Studies show that cigarette smoking is dangerous to one's health. Nevertheless, however, still, millions of people continue to smoke. Studies show that cigarette smoking is dangerous to one's health. آقا میگه تحقیقات نشون داده که سیگار کشیدن برای سلامتی فرد خطرناکه. Nevertheless, however, but still, millions of people continue to smoke. همچنان میلیون ها آدم سموک میکنن. سیگار میکشن. دقت بکنین. سلش که آوردم یعنی اینکه میتونست یا nevertheless باشه یا however باشه یا still. مهم چیه؟ مهم اینه که یکیش باشه و اینکه سمی کالن داریم، نقطه ویرگول و بعدش هم ویرگول. پس این کانترست رو داره نشون میده. Our last exam wasn't difficult. On the contrary, it was easy. On the contrary یعنی ببین اونای دیگه however و nevertheless و however still یعنی با این وجود، ولی on the contrary وقتی یه چیزیه که این برای یه چیزی گفتیم اون رو میخوام کاملا تضادش رو بگیم. Our last exam wasn't difficult. On the contrary, it was easy. برعکس کاملا هم آسون بود. پس هر وقت بخوای بگی برعکس یعنی چیزی بگی که کاملا completely in opposite with what you have already said. We use on the contrary. خب mostly, however, nevertheless, and still are interchangeable. میتونن جای هم دیگه استفاده بشن. Each can show that the second sentence is going to give an unexpected result or be in contrast to the previous sentence. So we say something in the first sentence and we're going to say something contradictory in the second sentence. So we use however, nevertheless, or still. Just please be careful about the punctuation. Semicolon, نقطه ویرگول, nevertheless, however, or still, then comma. دقت بکن. The phrase on the contrary also indicates contrast, but it usually connects two sentences that express ideas that are clearly the opposite of one another. Clearly the opposite. Completely the opposite. It is used when the second sentence contradicts the second sentence contradicts the first sentence. ببین پس اون ستای بالا وقتی که میخوایم یه تضادی رو بگیم، حالا ممکنه تضاد کوچولو باشه، خب مثلا میگیم آقایون دارن کمتر سیگار میکشن اما برعکس خانم‌ها دارن رشد میکنن، سیگار کشیدنشون بیشتر میشه. خب این تضاد هست ولی تضاد عجیبی نیست. ولی پس میگی آقا امتحان آسون که نبود، هیچ، برعکس اصلا خیلی هم سخت بود. اوکی؟ کاملا تضاده ولی تو بالایی کاملا تضاد نیست. مطمئنم که فرقش رو متوجه شدی. Good. To understand this grammar better and better, we're going to do an exercise together. Choosing the correct conjunctive adverb
from the parentheses. In the parentheses, there are two conjunctive adverbs. You should decide which one could be the right answer. چجوری میخواین حالا تمرین رو حلش بکنید؟ با توجه به نکته‌ای که توی چند تا اسلاید قبل خوندیم. بذارید براتون بیارم. با توجه به این نکته باید تمرین رو حل بکنیم. اگه نیاز دارید دوباره این نکته رو بخونید. Good. And now let's do it together. 4 تا دیگه حلش بکنید. بعد یه دفعه جوابش رو با هم دیگه میبینیم. پس 4 تاش همین الان حلش بکنید. نگه دارید ویدیو رو 4 تاش حل بکنید. چون جوابش یک دفعه میبینیم. Okay, my roommate and I out to study during spring break. Nevertheless, we are going to take a vacation. آقا باید درس میخونیم، با این وجود میخوایم این کار بکنیم. پس میبینی یه کانتراستی وجود داره. I had planned to drive to Mexico. However, my car is too old. My roommate doesn't like hot weather. Still, he wants to go to Mexico with me. Hot weather. Still, he wants to go to Mexico with me. پس ببینید اینا همشون یه تضادی وجود داشت. ولی تضادش یه دفعه اونجوری نبود. حالا اینجا رو ببین. Scuba diving. Scuba که ورزش آبیه. Scuba diving isn't cheap. Scuba diving isn't cheap. On the contrary, it can be expensive. میگه آقا هر جا گفتی نه تنها این شکلیه بلکه برعکس فلانم هست، اینجا باید از on the contrary استفاده بکنی. Scuba diving ارزون که نیست، هیچ، تازه گرون هم هست. ببین این یک تضاد کاملا یه دفعه اینوری داره میشه. خب دوباره اینجا هم همینه. 1 2 3 4 5 sentences. Choose the right answer. We'll check it together. Good. حتما پاز بکن ها چون یه دفعه جواب رو با هم میبینیم. Okay. Did you do it? I have gone scuba diving many times. Nevertheless, I still have to be very careful. خیلی تا حالا رفتم scuba diving. اما با این وجود باید احتیاط بکنم. این با این وجود میشه nevertheless, however, still. ولی برعکس میشه on the contrary. فرقشو فهمیدی دیگه. I don't speak French very well. I don't speak French very well. On the contrary, I speak Spanish beautifully. On the contrary, I speak Spanish beautifully. I took French for 4 years in high school. Nevertheless, I don't speak it very well. I enjoyed the trip very much. However, my roommate didn't or did not. I enjoyed the trip very much. Still, I'm happy to be home. Still, I'm happy to be home. Okay, so it's very clear, I think. Now, you fully understood what the difference between nevertheless, however, and still, and on the contrary is. All of them are adverbs of contrast. But when there is contrast to some extent, some contrast, we use nevertheless, however, and still با معنی با وجود این و نقطه ویرگول میذاشتیم بعدش و قبلش و کاما بعدش میذاشتیم. اما on the contrary که بازم نقطه ویرگول براش قرار میدادیم و بعدش هم کاما به معنی برعکس. برعکسی که نه اینکه مثلا میگه لباس تو برعکس پوشیدی یا این که میگه آقا این فلان که نیست برعکس بساره، ارزون که نیست برعکس گرون هم هست. پس میخوایم کاملا 100% opposite.